wee bịa tata. Nkụzi anyị ji wee bịa tata is about principles in energy dealing. When I talk about energy, I mean something you may refer to as more or spirit. Something you cannot see, handling it, or something you can see, but handling the unseen part of it. It's about handling the unseen, behind the scene. Nkụzi na-enye gị tata is not for everybody. It is for those who are conversant with esoteric knowledge. Emana, I have always said that your dealings in life ends where your knowledge ends. Ihe ọ bụla ị na-eme n'ụwa na-ejedebe ebe amamife gị jedebere. Ọnya mere na ọ bụrụ na ị chọọ ka ị gate aka, ka ị gafa, then expand knowledge gị, amamife gị, expand it. Because the more the perfection with which you do or handle anything is dependent on the extent of the knowledge is your medicine. No. That ni merife may ofuma depend n'ebe knowledge ga amamife gị jedebere. Maka na ebe amamife o jedebere ka ihe emeruo that time. Or the perfect. Ma ọ wasị na ọ dị good. Ma ọ basị na ọ dị bad. It's about amamife. Ọnya mere na ọ bụrụ na mmụọ cheta mmadụ afụfụ. Mmụọ cheta mmadụ afụfụ, ọ ga-ebugodo ụzọ wepụ amamife. That is, wepụ knowledge, awareness, or not appear the person. Yes. If you see the person na-eme ife. Ọ ya aghọta ihe ọ na-eme. The person nwere ike nyụọ nsị buru n'akwa. Amamife ya ama nlu dị a na o nwere nsị tere ya n'akwa. Onye ọ nwere ike na-akpa agwa asị onye isi adịrọ mma. Mana uche ya ama nlu na ife anya na-eme adịrọ n'ọma. Na ọ bụla akpalamagwa onye isi dị mma ka anya na-eme ihe a. Mmụọ ga-ewepụ that consciousness, that awareness, that knowledge. Nya ihe a na-agba gị the highest punishment mmụọ ga-enye mmadụ. The highest punishment mmụọ na-enye mmadụ bụ ịnapụ ya amamife. Because anapụ gị amamife, you have been, will I say, permanently, your growth, you have been so much restricted. So you can only do things to the extent of your knowledge. Anya mere ngologolo otu ambia. I give certain knowledge that I know. Not that I know everything, but I am always researching. Ezinwa is always researching, learning. As no na wa tupu ana afọ mmụọ. Ezinwa do na tupu ana. Every day, every second, every minute, every hour. Ka we nwe ike ghọta ihe dị na mmụọ. Atupu ana afọ mmụọ. Now, the knowledge in you tata. What I do basically in my teaching is to stimulate your mind.
Most of my teachings don't interest a lot of people because a lot of people are looking for finished product. Finished product, that is. Ezinwa gwa m ife mmemme ka ego sụa. Ezinwa gwa m ife mmemme straight ahead ka nnụ adị. Ezinwa gwa m ihe mmemme, you know, many people, majority of people look for finished product. Just name the finished product here, bo melania. Ego asụọ melania. Nnụ adị melania. Problem nke ebe melania. But what Ezinwa gives you in his teaching is basics, principles. Principles that when you now apply them, putting your mental energy to action, your intelligence to action with that principle, that finished product, you will become the finished product. The teachings of Ezinwa the finished product. Ezinwa tries to turn you into the finished product that you are looking for. That is, people chọrọ Ezinwa jee n'afịa gote ingredients eji esi ofe, gote ọgbọnọ, okay, gote egbusi, ma gote onugbu, jiri aka efe ọ dị onugbu for them, gote ogiri, gote azụ, gote sia ife, jiri aka sie dị ofe gezie, ikuruzie m ofe nyefa. So what they will now do is eweruzie ụtara esuru n'ofe erie. Ihe ndị mmadụ chọrọ, finished product. But what Ezinwa does is that Ezinwa ga-akpata dị atụrụ aka, this is onugbu. Ọ bụrụ na m akpatara gị, na m agba gị, m akpọ gị gaa n'ukwu onugbu nsị gị, this is the onugbu eji esi ofe. Asị gị, this is the way to market to go and buy ife ndị ahụ eji wee sinye bụ ofe. This is the way to the stream where you go and fetch water. Ị ga-eji wee si dị ofe. And then ị chọrọ nke ị ga-eji si dị nni. This is the way to go and get the nkọ. So ị chọpụta that na nke nwa na onwe gị, you will now be the one to go and kpalụ that onugbu for ya. You will now be the one to go to market, gotesi ihe ndị fọrọnụ. You will now be the one to go to the stream, kute mmiri ga-eji si dị ofe, kpata nkụ ị ga-eji si dị ofe. I wee sie dị ofe. You become the maker of the product and not just the consumer of the product. Like most people in our world of today just want to be the consumer. Just name the finished product, let me consume. But many people don't want to be the producer. You got to go. The knowledge I give you, most of my teaching don't interest a lot of people, and that's why my teaching don't go viral. It's reserved. Now, about energy, about energy acceptance or energy banishing. My fellow esoteric students or metaphysical students, only spark of light in cholo may ignite in your consciousness regarding dealing with energy. In dealing with any energy, whether it is energy you want to welcome or energy you want to banish, the first thing you should do, you should understand is that energy, for you to handle it appropriately, you need to first of all give it a form. Giving it a form begins with you giving it a name. Name that energy. Because the truth is that there is no energy that have name given to it by Chukwu Okike. There is no energy, there is no okay, ka mkpe mmụọ ka o wee kwekwa unu wee ghọta onwe ha mmụọ Chukwu Okike kere
gụọ ya afa. O nwere ife ọbụla Chukwu kere, gụọ ya afa. Everything is identified by akparamagwa ya. The frequency is operation. So how now do you name an energy to help you give it form? If you don't name an energy, that energy have no form yet. If you want to handle an energy, give it a name first. And how do you give the name? You give the name by the akparamagwa of the energy. That is what you use to give it a name. It's just like Chimado now. If you want to give my Chi name, my Chi is energy, my Chi is more, my Chi is a. But if you want to give that my Chi a name, what you have to do is give it the name of the physical manifestation of the energy of the Chi. Anyway, I can go on about where I have trashed this issue of those that have listened to these my teachings, you would have understood what I'm talking about. So, first step to handling any energy is for you to give it a name. When you give an energy name, you have given it form, physical form, because obi ife pụtara ife ka a na-agụ afa. Ife pụtara ife ka a na-agụ afa. That is why all the wrong. Nwa ka nọ n'ime afọ agụọ ya afa ka ọ ka nọ n'ime afọ is wrong. Ihe eche ka nwa ahụ pụta ife. Otu Igbo si eme ya bụ na nwa ahụ a ga-amụ ya ọ pụtagodu na ife afọ ya anya. Dị nwa akpa na-agba na afọ onye mere dị nwa mụọ ya ọ ya anọ some days. Ọ nọ na ba ya ebe a asị izu na atọ, that is 8 days tupu agụọ ya afa. Ife eji eche that 8 days bụ gịnị? Give that energy time ka o gosi akparamagwa ya. From akparamagwa ya iwe nwee ike gụọ ya afa. Ife a na-agụ afa na energy bụ akparamagwa the energy, not the energy itself. Ife a na-agụ afa bụ gịnị? Onye ụwa ọbụlọchi. Maka na onye ụwa bụ the akparamagwa of the Chi. Onye ụwa bụ the akparamagwa, the physical akparamagwa, the physical personality of the Chi na-ada afụ anya. Onye mere Igbo bịa agụọ dị onye ụwa, that is the physical personality, agụọ ya afa. Afa ahụ onye ụwa becomes automatically the afa of the Chi. If you want to handle an energy, first of all, give it a name. And you give it a name by observing the physical manifestation of the energy. What I'm talking about here is whether you want to accept the energy. You cannot accept something that you have not given a form. You first of all give it a form before you can say I accept. And if you want to banish, you have to give it a name. Be specific with ihe na banish. That's number one step about handling any energy. It was no easy putara ife ade bụ wapụtara ana ife. Give it a name. Give it a form. For instance, can demonstrate here on ihe na ekwu. For instance, okay, in terms of banishing an energy, you know, when you hear some people, some religious people pray, they will say, "You evil spirit, I cast you, I bind you." Evil spirit. What makes it evil? Evil spirit is not a name. Neither is it a form. It's not. That energy you are talking to, you have not addressed it.
inye belo ya afa, I can akpọ ya evil. Evil, what makes it evil? Kedu akparamagwa ọkpalụ mere iji wee sị n'ọwa evil? Data akparamagwa wee ife achọrọ ka ịkpa afa. The akparamagwa of that energy bụ ife ị kwesịrị ịkpa afa, and ịkpọ ya afa, that become the name, and then command it with that name, and then you send it forth. Evil spirit is not a name. O nwere something o merụ o ji wee dị evil. Kedu ihe dị ha? Okay, let me be more specific. That na this mmụọ or this energy na-ebute, okay, ọ na-ebute ndịa, for instance, ọ na-ebute ọrịa. Ọrịa is a name. Ọrịa, you know, even in that term ọrịa, it is even good to be more specific. But ọrịa is more better than saying evil spirit. Gịnwa bụ mmụọ na-ebute ọrịa n'ahụ onye a. You are now being more specific than gịnwa bụ ajọ mmụọ. I don't know if somebody is understanding what I'm saying. Mana, it will be even be more specific when you name the ọrịa. That is, ọ bụrụ na o nwere a physical form the ọrịa ji manifest. Maybe kedu ihe mmeji maatụ na maybe na the ọrịa bụ maybe isi mgbaka. Gịnwa bụ mmụọ na-ebute isi mgbaka n'ahụ onye a. Ọngụ ka m na-agwa okwu. I ask you to leave. I don't know if you now understand. Okay, let me use another example. Okay, ife ike like accident. Okay, accident. Okay, accident. Gịnwa bụ mmụọ na-ebute ife ike. Ife ike, ịmalụgo ife bụ ife ike, asị na ihe anụ a bụ ife ike. Ife mmelụ ahụ. Ife na-ebute ife anya mmiri. Maka na ife ọbụla merụ nwere mmụọ dị behind it. Mmụọ dị behind it afụlọ ya anya, mana akparamagwa ahụ ife ahụ merụ nọ. Akparamagwa mmụọ ahụ site n'ihe ahụ merụ nọ bụ gịnị? Mmụọ ahụ identifying itself. So identify the mmụọ by that akparamagwa ya. For instance, na mmadụ kwụrụ otu anụ anwe accident. Ife ike eme mee ihe mmerụ ahụ, o nwere mmụọ kpatara ya nọ. You address that mmụọ by that physical manifestation. Accident ahụ, ife ike ahụ merụ nọ. Gịnwa bụ mmụọ na-ebute ife ike na ndụ onye a. Onye ka ị na-eme address ife ike. You have named it. When you are able to give an energy a name, you have given it a form, and it becomes more easier for you to handle it. Let me go to the positive side. Positive side. Agba mo ni ihe ọbụla na-eme, whether good or bad, o nwere mmụọ nọ behind it. Anything ọbụla, whether ma ọ bụ good or bad, even ego a na-akpata nwere mmụọ dị behind it. Na-eme ya o ji adị possible that na ego ahụ na-eflow. Kpata na o nwere ka o yesi wee dị. Nyawa ego ahụ, ụzọ ahụ si apụta akụchie. Ụzọ ego ahụ kụchie. To address it, to open it back, what you have to address bụ gịnị? The spirit behind it. Now, we are not talking about the positive side that you want to welcome an energy, welcoming energy. What energy do you want to welcome in your life? What energy? Okay, I want to welcome the energy. Mmụọ na-akpata akụ na ụba. Mmụọ na-eweta ife dị mma. Kedu ife dị mma dị ihe ahụ? Mmụọ na-akpata akụ na ụba.
You are now being more specific. Mmụọ na-eme nke a, mmụọ na-eme nke a, mmụọ na-eweta na-akwado ndụ, mmụọ na-akwado ahụike, mmụọ na-eweta ọmụmụ, mmụọ na-eweta alụmdi, mmụọ na-eweta ọnụ nwanyị, mmụọ na-eweta nka, mmụọ na-eweta nka. Name it. Give it a name. When you give that energy name, then you are giving it a form that you can embrace, that you can welcome. To pray. Not many people know how to pray. For you to know how to pray and pray right, you got to do the principle governing prayer. Because prayer is about communion with energies. Prayer is about both communion and assembling and the communion with energies. That is prayer. That is what I see as prayer. You assemble energies, and you commune with them. That is prayer. So not many people know how to pray. And that's why in prayer, a lot of people make noise instead of actually praying. If you understand that prayer is about you dealing with energies, assembling energies, communing with energies, then you cannot do anything better than the knowledge you have about that thing. Knowledge about that thing. So if you make something to perfection, then perfect your knowledge about that thing. You got the principle about spirituality, about energies, about more. Prayer will not be a stress to you. You got to name a principle. Just apply the principles. Simple. In a balloon if I name. A lot of people now go protection. Protection from Guinea. That thing you want to protect yourself from, give it a name. To protect for protection. Protect yourself against Guinea. Give it a name, give it a form. That you want to protect yourself from. It's an energy. You will energy na fuel. Give it a name. When you give it a name first, then you can handle that energy applying the right principle. If you need to go anything, you need to go anything, you need to go anything, you need it's just for you to apply the right principle. Principle be an actual one. Principle. So I've talked about energy naming, giving form, in order for you to handle that energy. Actually, go amosu. Amosu I can abalamaguya. Kela abalamaguya. Nandoga. That you want to do away with. Give it a name. Give it a form. Now, having said this, we're talking about acceptance. We're talking about banishment. Let's begin with banishing. It is maybe it's an energy that you don't want. You want to banish this energy. How do you banish energy? You banish energy by exposure. Because my fellow esoteric students, Negamonte, my followers in there, they registered with some occult schools because you know that now if I'm at occult school where secret knowledge about spirituality are being taught. I'm amazing man such time, but I've once heard people talking about it.
Some people will shout me and say that Ezinwa, what you have just taught is exactly what they are being taught in their Oko school. Ebe ha na-aga mmụta about secret knowledge about more. And see, oh, so enwere such school. I said yes. One day. So the surprise in Biara Express, yeah, the guy was like, Ezinwa, you mean you have never attended any occult school before, any esoteric or metaphysics school or all these occult school before? See, no, I've never attended. I don't even know how it looked like. Every knowledge is in our So for those of us that are into such schools, because you are listening to me, I compare and I contrast with ihe magolo already based on school na agama or ebe belong, you know, because some people belong to one fraternity or the other. Chome bafa. Akana ma bafa nwego nke njerufu. Jenu bo ma afu bohom. No na nte kan na anu. O nwere mmụọ nọ na lift ya sị na no na nte ka ya na anu. Na nya ama mfu na anya. Anụmanụ ekenekwe m ogwu anụmanụ. So if you want to banish an energy, expose it. Expose it. But that will come after you are giving it a name, giving it a form. After giving it a name and a form, you expose it. The reason energies are exposed is for to dissociate the energy. Dissociate. To separate the energy. You know, and when the energy is dissociated or separated, its power reduces or its power becomes neutralized. Exposure. An energy becomes more powerful when it is enclosed. When it is enclosed, that is, you know, they can well put that now. Any experience a madman, whether good or bad, more they in charge of it. And if for more hello that all or gabatani megi. Yeah, more hello all on andoge. Okay, budus or batani megi possess yagi. For instance, ne na area carrier. If I patalo no more na ebute data alụ ọnwụnwa ahụ biga ebi n'ime. And ọ maka na obi ga-ebi n'ime ahụ mere o ji eme gị na atọment gị. Mmụọ na-ebilo gị n'ime, mmụọ na-enweghị access into your body cannot affect you. Na tupu mmụọ ọbụla alụ ọrụ, onye mere na ọ bụrụ na ihe dị ka na ọgwụ agwọrọ agwọ, a ga-eji afa gị gwọọ data ọgwụ ahụ. Ọgwụ anyị wee mee gị were afa gị ahụ chọrọ gị bịa banye gị n'ime. Ma ọgwụ anyị enweghị access to ahụ gị ịbanye gị n'ime ọma nnukwu ọrụ. So let's take for instance, no nwere experience ị na-enwe maybe in your finances, business gị na ihe na-aghasasị ife anaghị aga akpọwa eleghele. It's about you, not actually the business. You are the owner of the business. O nwere mmụọ na-eme that thing biga ebi n'ime. Ọ batago n'ime gị dị enclosed within your body. And that enclosed, that obibi ahụ biga n'ime, enclose it and make it powerful. It feeds on your energy. It feeds on your energy and only your energy. Onya mere that na
ojiwo obiazuo na ọ na-drain energy ahụ na sustain gị iji aga n'iru. Ọ na-drain ya because na obi ga-ebi n'ime. Ọ na-drain dị because n'ihi na-azụ afịa for instance na-eme ọfụma n'ego. If ọ pụtara bụ that na the energy that fuels that your business, that your finances lives in you. Yes, obi ga-ebi n'ime. The energy that fuels that hey n'ihe ọ na-itiri aka ọ na-aga ịpụta na shop afịa na-ekwo nwanne energy ya obi ga-ebi n'ime n'ahụ ga. So when a counter energy comes banyekwa gị n'ime, if o eme ọbịa or fight about that energy, that positive energy ga-ebi n'ime, light and darkness will now begin to fight in your body, in your life. And I know that ọgụ a nke kazi ike or conquer the other. Ọkwa ya agbagote ọnọzie n'oche eze. Onya bụ na ọ bụrụzie na ọ bụ nọ nke bịara ngasa bụ nke kọnkara ọnọzie n'oche eze, ndụ ga-akpụzie naanị, business gị everything nothing was. So na mmụọ na-eme ihe ahụ obi ga-ebi n'ime. Just understand it first. Na obi ga-ebi n'ime. Mmụọ na-eme na enubọdị bi ga-ebi n'ime. Mmụọ mmerụ na ịda akpata nwa ego na ife ị na-eme ada aga na your body ide obi ga-ebi n'ime. Ọnụ outside your body. Mmụọ na-eme na ị na-agakwa n'iru o obi ga-ebi n'ime. Mmụọ na-eme na ịpụtara ozugbo nwa dị nwa nwa nweta ihe niile a na-agarụ gị obi ga-ebi n'ime. Ịghọtaghị ihe m na-ekwu. Now we are talking about negative energy. That energy na-eme na ihe na-eme anaghị aga for instance bi ga-ebi n'ime. The reason o ji wee dị powerful bụ gịnị? All the enclosed within your body and feeding on your energy. Therefore, what you need to do is to expose that energy. Expose it. Ezinwa na-edo. Oh, expose it. When you expose it, it loses its concentration, reduces. Its concentration. Mana oge anyị mere physics na secondary school. We have about chemical reactions. You know, chemicals with small, surface area becomes more active than when the surface area is increased. Chemistry students got what I see here. If you want to reduce the activeness of a chemical, increase the surface area. Increase the surface area. Now chemical they acidic. Now no one no a chemical like H2O. HC hey, Ezinwa chef chapa now sodium chloride, right? It's one of the active chemicals. Only chemical ya will metal get a hose born on your skin. Or metal or born on your skin. That same energy is very active. Ya will metal get a born on your skin. What you expose to the environment, if we activeness ya will reduce or diminish ya. What you wunye n'ime mmiri, if ya activeness ya or nonsense. More what you want na ajana me call activeness ya. Expose the energy. I not go tell you everything. They can swear by. I am here to stimulate your mind for you to think. I'm not here to give you finished product. I am here to guide you on how to make the finished product by yourself. Because when you nature finished product, we're a lazy person. All lazy human being gone on nature. Go on yours or see a book tell you. Instead of now by Jesse. Lazy person.
Onion a crave for finished product. Do the finished product yourself. I am here to stimulate your mind on how you can do the finished product. Think. Figure out the rest. Expose the energy. Energy how big that is tormenting you. Naga see here na men or aga. Na ibe opata shop. Boge shop na azu afia na azu. Go on away again on happy for na la. That energy big expose it. Melon wege. Happy your car obrini megi. It will be draining your energy. Expose it. Give it a name and expose it. Take it outside of yourself. Take it out of you. Opposite may feed on your energy. Expose it. And then one energy actually may accept. Yes, this is a positive energy. You want to accept it. You know. You give it a name and you offer it acceptance. You offer it acceptance. Hey man, I know one thing about spirituality. Some years ago, when I take on the long balloon, that the lesser your knowledge about Ifem, the bigger your luggage that you carry along the path of that Ifem. I don't know if you understand. Obo na knowledge about energy, about more, about Ifem, then more. Pempe, knowledge gi pempe. Oge megi, your luggage you gebu, will become 2SS. Mana the higher your knowledge about Ifem, you understand that your luggage you gebu will begin to diminish. So, the higher the knowledge, the lesser the luggage you carry. The lesser the knowledge, the higher the luggage you carry. For instance, can kuku nkende de bi bem yeju e mamola. Achokwa na mema. Ola ma golum na ntia no obo na obo na ola na ama Ezinwa na edo na ata ya ahụ. Aga m etago ahụ. Like ụfọdụ ndị dibia, for instance, ya bụ achọ ya ịlụ ọrụ da anya ngwongwo akarịa, luggage akarịa, ngwongwo na ngwongwo akarịa. Okay, ka m were ọrụ mmiri for instance, nọ nke dị popular, dị ọrụ mmiri. O ndị dibia ya ebe a ha kpalụ gị ibu mmiri for instance. Hey, ịbịa ịfụ ngwongwo, ịbịa ịfụ luggage. Ebe ịfụ ngwongwo, ịfụ luggage. Eburu ya. Ngwongwo na ngwongwo niile dị n'ụwa adụ n'ime ya. Ebute nnukwute baf, takọjuo ya ife niile. Ezinwa na-edo see that as a result of limited spiritual knowledge. If your knowledge about ihe na-eme the higher, that luggage get diminish. Let me tell you. Or get diminished. You can't do anything higher than the level of knowledge you know about that thing. Just like the Olo Imebiogo, for instance. Excuse me. So another example of Olo Imebiogo, for instance. Anyway, I can use na Imebiogo. Maybe Olo Akori or Banuka. O nwere ndị dibịa ya bụ ije ebe fa na-alụ ọrụ ọgbanuke aka ogede ịfụketakwa ngwongwo na ngwongwo akarịa nwachi na-emerụ nnọọ omeanya so o nwere ndị dibịa ya ha na-akpa aja ihe na ọgbanuke for instance iru ebe a na-akpa data aja
ngwongwo na ngwongwo akarịa. Ezinwa na-afụta ya as limited knowledge. Limited knowledge. Can I get something? Like those of my followers who are into esoteric schools. Then I got school, and then now into one occult school or the other. Oh, what you get notice about those your spiritual teachers, those your masters, those your grandmasters. Oh, when something you got shocked about them. Those people with limited material, they command things. With limited material, they impact energies. With limited things, ha na-efepụ na mmụọ na-efebata. Maka na ịma mbụ luggage na-efe efe. If you want to fly higher, you get reduce luggage. The reason is that the knowledge they're teaching you is trying to bring you up to the level fan. So, energy banishing. Ihe na-enye gị nsogbu na ndụ. Give it a name and then expose it. Take it out of your body and expose it to the environment. Expose it to the vast universe. Neutralize ya, apịatuo ya. Apịatuo ya. Onwe ọzọ ike ọ ga-enwe. Na ọ na-akpa ike bụ n'obi ga-ebi n'ime na-feed on your energy. Take it out of yourself and expose it to the environment. If you ike ya na, let me tell you. Ezinwa ha agwọ ọgwụ amoosu ka m gwọ ka ya n'ahụ. Anọ ma ame ọgwụ ọbịla egbu m ka m gwọ ka ya n'ahụ. Ka m gwọ nke anụ anyị ya. Ma ka m gwọ nke anụ adọ ya na my altar. Ma ka m gwọ nke anụ ka m na-egburu ya ọbara ka na ma ka m gwọ I don't need it. I apply the right principle. Ezinwa anọkwa agwọ nnọọ dị formidable ma ọ dị n'ọwa nwa ma ọ n'ọwụ ihe no. Ọ bụrụ ihe na-agwa gị. But with the level of knowledge in Merona, there are certain things that I have overgrown. Life is about principle. Apply the right principle and I galo onwe gị. Onye chọzikwa gị, ole anya efu. Life is about principle. Na agalo onwe gị, achọ n'okwu. Mana onye chọọ gị, often, nwere nkuzi nyere ọnụ some weeks ago. About turning the ụta ndị iro na-agba gị into stepping stone. Ka a na-agba gị ụta ka ị na-step higher. Ị ma na o nwere level ị ga-eruo na spirituality. O nwere level ị ga-eruo na spirituality. You will no longer be afraid of enemies. You will no longer be afraid of having enemies. In fact, you will be praying to have more enemies. Sincere prayer, camouflage, more pretense. Yeah, because at that level, you got true so that now don't that the more enemies you have that are praying for your downfall, the more you have resources. The more you have resources to turn into stepping stone for your prosperity. Anyway, let me leave that one. I've passed the message I come to pass today. Look, I'm glad on that brought for everyone. But if you are opportune, if you are privileged to listen to this message and understand it, kudos to you. Thumbs up. Thumbs up. Help to share the message. Even if you don't understand it, help to share it. Hey, when they got time. When they are the most people now they can kuzia, they don't comment. They hardly comment. Like these
Oko school students and the masters, they don't comment, they hardly comment on my teachings. What they do is that they call me boss or they call me on phone. Ezinwa, I identify you as one of us. But why are you not in our circle? Ezinwa must not be in your circle to know what you know. I don't need to join any circle for me to know what is hidden in the spirit. Igbo say na atupu ana afọ mmụọ. Ezinwa na atupu ana na afọ mmụọ na afọ ife na-eme na mmụọ. Ekenekwa ya mmụọ. Na-esoyela na nkwasara ka anyị na-eme every nkwa n'obi. Maka ndị nwere mmasị. Anyị na-emesa aka n'obi a, sara aka ndị mmiri every nkwa. Maka ndị nwere mmasị iso. Chat me on WhatsApp 08032477868. 08032477868. That's my WhatsApp number. My name is Ezinwa. I come for the total restoration. For the Nani no Menani Igbo. Thank you.